Red Blue JD. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Barihe hari aho wababona Kwame Nkrumah warotaga ubumwe bwa Afurika, iserezo ryo ryabaye irihe? Patrice Lumumba ko Kongo yatekerezaga kuyigera paradizo ikaba yanatunga umugabane w'abirabura, haba hari uwibuka iby'urupfu rwe? Samaro Machel wamaze imyaka aharanira ubwigenge bwa Mozambique na n'ubu impanuka y'indege yamuhitanye irakibazwaho. Ariko se hari igishya? Igikomangoma Rwagasore cyangwa mu bashinga nahe haba hari uzirengero ryacyo? Steve Biko wamaze imyaka 7 aharanira ubwigenge bwa bene wabo muri Afurika y'Epfo, ese yari akwiye kugwa mu nzu y'imbohe nyuma yo gukubitwa izagashinyaguro nk'uhora ibishyimbo? Umwami Rudahigwa ko yarushaga ubwenge abera, yaba ariyo mpamvu yatabarutse agikenewe mu rwa Gihangamana. So my concern is that there was no bloodbath ongoing. There was no bityo kubwanjye nta bwicanyi bwarimo butegurwa, nta n'ubwabaye i Bengazi. Icyari gihari ni imvururu nkeka ko zitari burenze ukwezi zitarangiye. Aha ariko kuza kw'ingabo za OTAN ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatumye intambara imara igihe inagera mu yindi mijyi, aho byatumye abaturage bisanga bagotewe hagati. Bityo ntabwo OTAN yaje guhagarika imenwa ry'amaraso, ahubwo niyo yaje kuyamena, ari nako abanyalibiya babigenderamo. Uko niko mbibona. A bloodbath, but we are prolonging and perpetuating the suffering of civilians in Libya, in my opinion. Afrika, akagambane, inyungu z'abanyaburayi, icyizere gike, urupfu rutunguranye, ubukungu butabye, intambara z'urudaca, ibinyoma bituma intungane zibambwa, gusubiranamo kwa bene gihugu. Ni byinshi byanduza uyu mugabane dutuye, ariko ntabwo ari byo tugarukaho uyu munsi mu birayi by'ubutegetsi, ahubwo turi buze kwitsa ku ntambara n'imvururu byo muri Libya byanarangiye binaguyemo wari perezida w'iki gihugu Muammar Gaddafi mu mwaka wa 2011 washinjwaga n'ibihugu by'uburengerazuba kubangamira uburenganzira bwa bene gihugu. Ariko imyaka 8 nyuma y'urupfu rwe, abanyalibiya bakaba bishimira kwishyura ukizana kwabo mu matongo, aho bashimira Allah iyo baramutse amahoro. Ni ibirari by'ubutegetsi. Naho nge ndi Jado Dukuze. من يسمح بهذا؟ أنا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على القوى العظمى الكبرى. Ku ruhande rwanjye mfite abantu benshi banshyigikiye, ndetse n'Imana yagiye indinda abategetsi bakomeye. Mfite abantu atari nabo mu gihugu gusa, ahubwo n'abandi baturutse impande zose. Ndahamagara abo bantu bose bari mu butayu, abo bose baratangira umutambagiro, nta n'umwe uri bubahagarike. Ngaho nimutuvire mu gihugu mbere yuko babatangira kubakuramo. Mbere yo kuvuga kuri Gaddafi na Libya n'urupfu rwe, reka turebere hamwe ko Libya imaze iminsi ihagaze. Sam Muho mu nkuru yo muri Global Research ifite umutwe ugira uti Libya coming full circle when a deemed conspiracy theory becomes reality. Uyu atangira avuga ko niba hari umuntu waba uhakana ko Gehinomu n'ikuzimu bibaho, atakwirirwa ajya kure ngo abimenye, ahubwo icyo asabwa ari ukwerekeza mu gihugu cya Libya agakurikirana amahano hakorerwa umunsi ku munsi. Imyaka ibaye myinshi. Iki gihugu ubundi cyari kimwe mu bifite umutekano kuri uyu mugabane, aho cyahindutse indiri y'imvururu zidashira zishingiye ku moko ndetse n'imyemerere. Nubwo byinshi mu bitangazamakuru byo ku mugabane w'Uburayi byirinda kuvuga kuri izi mvururu ndetse naho zaba zihuriye n'ibi bihangange, umunyamakuru Eric Dretzer mu busesenguzi bwe yise CIA Bengazi n'intambara ya Libya. Bengazi, the CIA and the war in Libya, yerekanye ko imitwe yamaze igihe ihanganye cyane muri Libya
ikanakomeza guteza umutekano muke mu baturage bayo ngo yari ifite aho ihuriye yombi na OTAN hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi mitwe yombi yarwaniraga hanini mu gace k'ubucuruzi ka Benghazi, harimo umutwe wa Isilamu wa Ansar Sharia wariyowe na Ahmed Abu Qatar waje no gufatwa agafungwa ariko akaza guhanagurwaho ibyaha. Uyu wari uhanganye n'ingabo za General Khalifa Haftar wahoze ashyigikiwe na CIA ku mugaragaro, ndetse akaba ariwe mugabo w'ingabo za leta ishyigikiwe n'umuryango mpuzamahanga. Leta ishyigikiwe kubera ko muri iki gihugu hakunze kubarizwa leta zirenze imwe. Ibi bice bibiri byahanganye mu ntambara ya Libya byagiye bibona inkunga ya Amerika mu myaka yatambutse biciye mu nzira zitandukanye. Kubw'ibi bigaragaza ko imvururu ziri kubera muri Libya zishobora kuba ari urukurikirane rw'intambara yasojwe na OTAN mu mwaka wa 2011 nubwo izi ngabo z'ibihugu byo mu burengerazuba zahavuye, ariko nk'uko bigaragara zikaba zarasigiye abene igihugu ngo bamarane. General Khalifa Haftar yabaye umukomando mu ngabo za Gaddafi igihe kirekire, ariko aza gutoroka ava muri Libya yigira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yatangiye gukoranira hafi na CIA mbere yo kongera kugaruka muri iki gihugu bw'ingabo za OTAN zari zitangiye kugitera. Ku rundi ruhande, iyi ntambara ya Libya yabarijwemo umutwe w'Abayisilamu wa Ansar al-Sharia. Nk'uko twabivuze, uyu nguyu ukaba waruyowe na Ahmed Abu Qatar. Uyu mutwe ukaba waragaragaye mu bitero byo ku ya 11 Nzeri 2012 byabereye kuri ambasade ya Amerika i Benghazi, bikanahitana ambasaderi wa Amerika. Uyu ariko mu ntambara yo gukuraho Gaddafi ukaba warushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahibazwa uko byaje guhinduka. Uretse iyi mitwe ibiri, haza n'uwa gatatu, Libyan Islamic Fighting Group wayobowe na Abdelhakim Belhaj, icyihebe mpuzamahanga kizwiho kwica abanyamerika muri Afghanistan ndetse ukagera aho uhuriye na Al-Qaeda. Uyu mutwe nyuma yo kurwanya Gaddafi ukananirwa maze umuyobozi wayo agafungwa, byarangiye wiyunze kuri Amerika mu ntambara yo gukura ku butegetsi Gaddafi, aho ari nawe wari ku isonga ry'igitero cy'aho Gaddafi yari atuye nyuma yo guhabwa amakuru n'imyitozo n'abanyamerika kandi barahoze ari abanzi. Uwo n'undi mutwe wamaze igihe kinini mu ntambara ya Libya. Intambara zashegeshe igihugu cya Libya ku rwego rwo hejuru, maze umuriro niwo ukomokaho biba ikibazo. Amafaranga ava mu kugurisha ibikomoka kuri peteroli agabanuka hagera kuri 70%. Kuva mu mwaka wa 2015 abarenga 5,000 nibo bamaze kugwa mu mirwano, ndetse nk'uko Anderson John Lee yabyanditse muri The New York ya tariki 18 Gashyantare 2015, hafi 1/3 cy'abaturage ba Libya bahungiye muri Tunisia. Kuri ubu usesenguye neza ibiri kubera muri iki gihugu, usanga uruhare runini rw'umutekano mucyo habarizwa rufitwe n'imitwe y'ubutasi ya Amerika yagiye bigaragaramo kuva ku ntangiriro. Urebye neza uko intambara yagiye ijya mbere, usanga Benghazi ariyo yabaye ihuriro ry'aba barwanyi bava ahantu hatandukanye. Ku ruhande rumwe niwo mujyi w'ingenzi nyuma ya Tripoli, iyo yamaze kugabanywamo kabiri, bityo wabegukana byaba bifite kinini bivuze. Ku rundi ruhande niryo zingiro ry'amakimbirane y'akazoza ka Libya. Haftar yashakaga kwigarurira iki gihugu kugira ngo atume kinoza ubuhahirane n'ibihugu byo mu burengerazuba, mu gihe Ansar al-Sharia hamwe n'indi mitwe y'Abayisilamu basanga Libya yakagizwe igihugu gihamye cy'Abayisilamu kinagendera ku mahame ya Sharia. Hirya y'iyi mitwe ariko hari abagabo barebera, ariko aribo bari ku isonga ry'ibi byose, CIA na Amerika. Bityo intambara ikabikomeza kandi nta herezo ryayo rigaragara. Niba ari by'ubutegetsi ku Isango Star, uyu munsi twahisemo kuganira ku ntambara n'imvururu byo muri Libya byanarangiye binaguyemo ari perezida w'iki gihugu Muammar Gaddafi mu mwaka wa 2011. Nyuma yo kurebera hamwe ishusho ya Libya muri iyi minsi, reka dusubize amaso inyuma noneho turebe inkomoko yabyo. Ibi biratujyana hambere cyane ku ngoma ya Muammar Gaddafi utarashaga imbizi nabo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Kuva mu mwaka wa 1981 uwari perezida wa Amerika Ronald Reagan yatangije gahunda yo gufungira imirongo yose Libya, cyane ko yabashinjaga gukorana n'ubutegetsi bw'Abasoviyete. Ibi ariko ntacyo byabwiye Gaddafi, wahise bitera umugongo, ahubwo akagira uruzinduko i Moscow mu kwezi kwakurikiye, ari nakabwira abanyamerika ko nibakomeza kumukurikirana azanya kwiyunga ku Barusiya. Abarusiya ariko n'ubundi nabo ntibashiraga amakenga Gaddafi, cyane ko bamufataga nk'intagondwa. Libya ya Gaddafi yatangiye gukorera imyitozo ya gisirikare mu kigobe cya Sirte, yavugaga ko ari agace ko mu mazi ka Libya. Indege ebyiri zakurikiranaga imyitozo ariko zaje kuraswa n'abanyamerika hari mu kwa 8 1981.
Ronald Reagan yaje kugira inama ibigo by'abanyamerika bikorera muri Libya kugabanya abakozi byakoreshaga muri iki gihugu, ari nako ambasade ya Libya i Washington yahitaga ifungwa. Muri Werurwe 1982 Amerika yaje gufatira mbariga igihugu cya Libya ku bijyanye no gucuruza peteroli. Muri Mutarama 1986 Amerika yahise itegeka abanyamerika bose kutagira ikintu na kimwe bongera gukorera muri Libya ya Gaddafi. Muri uwo mwaka ingabo za Amerika zahise ziza gukorera imyitozo muri cya kigobe cya Sirte abanyalibiya bavugaga ko ari icyabo. Aba bashatse kwihagararaho ariko amato yabo y'intambara menshi aza gusenywa n'abanyamerika. Umwuka w'intambara wakomezaga gututumba hagati y'impande zombi, biza kuba bibi kurushaho ubwo Amerika yashinjaga Libya kugira uruhare mu bitero byabereye i Berlin bigahitana abasirikare babiri b'abanyamerika. Ronald Reagan yahisemo gukoresha imbaraga za gisirikare. CIA ntabwo yigeze ibiha umugisha cyane ko kuri yo Syria yari ikwiye guterwa. Ronald Reagan yarashyigikiwe n'Abongereza mu gihe ibindi bihugu by'Uburayi byamuteye utwatsi. Mu gitero cyiswe El Dorado Canyon, ingabo za Amerika zaje gukoresha indege zabo zibasira Libya mu bitero bitandukanye byibasiye ahanini hari ibikorwa bya gisirikare, gusa bihitana abanyalibiya 100 biganjemo abaturage basanzwe. Hamwe mu hatewe hari mu rugo rwa Gaddafi, abahungu be babiri barakomereka mu gihe yaje no gutangaza ko umwana umwe w'umukobwa yareraga cyaje kwasiga ubuzima. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kunengwa cyane n'umuryango mpuzamahanga, iki gitero cyatumye Reagan ashimagizwa muri Amerika, ariko ku rundi ruhande byatumye izina rya Gaddafi rizamuka nk'umuntu uhanganye n'ibihugu by'ibigugu. Mu mwaka wa 1986 Gaddafi yategetse ko amazina y'amezi yahindurwa muri Libya. Ni ibirari by'ubutegetsi turacyakubwira ku mvururu zo muri Libya byanarangiye ziguyemo uyoboraga iki gihugu Muammar Gaddafi. Imyaka 8 irashize. Imyaka ya za 80 yasize Amerika na Gaddafi badacana uwaka, gusa ibintu byanakomeje kuba bibi kurushaho ubwo Gaddafi yatangiraga gushaka gushyiraho Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Ubwo ikinyejana cya 20 cyasaga nk'ikigana ku musozo, Gaddafi yatangiye kwikura mu bufatanye bw'ibihugu by'Abarabu, ari nako atangira gushaka gukorana hafi n'ibihugu bya Afurika. Hagati y'umwaka wa 1997 n'umwaka wa 2000 Gaddafi yatangiye ubufatanye n'ibihugu 10 bya Afurika. Mu kwa gatandatu ku 1999 Gaddafi yasuye igihugu cya Afurika y'Epfo. Mu kwezi kwakurikiye yitabiriye inama y'umuryango w'ibihugu bya Afurika uyahoze witwa OIWA. Aha Gaddafi yatanze igitekerezo cyo gushyiraho Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Gaddafi yaje kuba umwe mu batangije umuryango wa African Union wasimbuye OIWA muri Kamena mu mwaka wa 2002. Mu nama ya gatatu y'uyu muryango yabereye Tripoli muri Nyakanga 2005, Gaddafi yatangaje ko muri Afurika igihe kigeze ko bareka gukurikira abanyaburayi nk'impumyi, ko bakwiye kwishyira hamwe ubwabo, aho yatanze igitekerezo ko hashyirwaho pasiporo imwe ndetse bagashyiraho n'ifaranga rimwe, aho yashakaga ko bakoresha intego igira iti Leta Zunze Ubumwe za Afurika niyo mizero, The United States of Africa is the hope. Mu kwa munani kwa 2008 Gaddafi yaje kugirwa umwami w'abami nyuma y'inteko yahuje abami ba Afurika, mu gihe mu kwa kabiri kwa 2009 yaje gutorerwa i Addis Abeba nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Muri Nyakanga 2009 Gaddafi hamwe na perezida wa Venezuela Hugo Chavez bafatanyije kwamagana igitugu cy'abanyaburayi, ari nako bakangurira abanyafurika bose n'abanyamerika y'Epfo kwifatanya muri iyo nzira. Gaddafi yatangije gahunda yo kuba batangiza ingabo zishyize hamwe za Afurika na Amerika y'Epfo zagombaga guhangana na NATO y'abanyamerika n'abanyaburayi. Izi gahunda zose zo gushaka guhuriza hamwe abanyafurika ari nako batera umugongo uburengerazuba ntabwo zakirwaga neza n'ibihugu by'ibihangange byakomezaga gutegereza itariki ya nyayo ibintu bizakorerwamo. Gaddafi uko yageragezaga guhangana na politiki yabo mu bihugu by'Uburayi na Amerika, ni nako yabaga ari kuzamura igihugu cye ku buryo bugaragara. Ingero ni nyinshi z'uburyo Libya yari iyoboye mu gihe cya Gaddafi. Nk'uko atlantianconspiracy.com bitangaza, mu mwaka wa 1951 Libya cyari cyo gihugu gikennye kurusha ibindi ku isi. Gusa aha mbere y'uko hatangira imyivumbagatanyo mu mwaka wa 2011, Libya cyari cyo gihugu gifite ubuzima bwiza kurusha ibindi muri Afurika, aho no ku rutonde cyazaga imbere y'ibihugu nk'Uburusiya, Arabia Saudite na Brazil. Muri Libya gutunga inzu byabaga ari uburenganzira bwa buri muturage. Abanyalibiya babiri yo bashakanaga bahabwaga amadolari 50,000 yo kubaka inzu, aya akaba arenga miliyoni 45, aya akaba arenga miliyoni 45 mu manyarwanda. Nk'uko atlantianconspiracy.com ikomeza kubitangaza, ku butegetsi bwa Gaddafi umuriro wari ubuntu ku bene igihugu bose. Mbere y'uko Gaddafi aza ku butegetsi, 1/5 cy'abanyalibiya
nibo bonyine bari baragiye mu ishuri, ariko kugeza yitabye Imana kwiga byari ubuntu, aho 83% by'abanyalibiya byibura bari barageze mu mashuri. Abanyalibiya bavurirwaga ubuntu ndetse bakishyurirwa transfer mu gihe ibitaro byo mu gihugu cyabo bitabonye ubushobozi bwo kubavura. Uko kandi niko byari bimeze no ku mashuri. Inguzanyo zose zatangwaga zishyurwaga nta nyungu n'imwe yongeweho. Iyo umunyalibiya yaguraga imodoka, leta yamwishyuriraga 50% byayo. Essence muri Libya yari nk'ubuntu, aho yagurwaga 0.14 by'amadolari, ni amafaranga y'u Rwanda 150. Umunyalibiya washakaga kuba umworozi yahabwaga ubutaka ndetse akubakirwa ibiraro. Gaddafi yari afite gahunda yo guhindura ikiguzi bahabwaga muri peteroli bacuruza hanze, aho guhabwa amadolari bagahabwa zahabu y'idinari rya Afurika. Ibi byatumye Sarkozy wayoboraga Abafaransa kuri ubwo atangaza ko Libya ishaka guhungabanya ubukungu bw'isi. Igihugu cya Libya kwa Gaddafi nta mwenda na muke cyari gifite hanze, bitandukanye na byinshi mu bihugu bya Afurika, harimo na Afurika y'Epfo. Ese ibintu byaje gupfira he ngo waririmbwaga yishwe urw'agashinyaguro? Intandaro y'intambara yabaye ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bitashakaga gukomeza kureba uburyo Libya ishaka kwigarurira ubukungu bwa Afurika, ari nako batangira umugambi wo kuyitera. Ubwo yaterwaga, Gaddafi yashinjijwe kwicuruza abaturage be hamwe no kuyoboresha igitugu. Uwari perezida wa Amerika kuri ubwo Barack Obama yaje gutangaza ku giti cye ko bagombaga gutera Libya, kuko iyo batinda bari gusanga igihugu cyashizemo abantu. We knew that if we wanted, twari tuzi icyo dushaka. Iyo dutegereza undi munsi, Benghazi, umujyi mwiza utuwe ku bwinshi, wari bwibasirwe n'ubwicanyi bwari no gukora ku karere ndetse bikagera no ku isi yose. Nubwo Obama yavuze ibi, ariko ubushakashatsi bwakozwe nyuma y'ibi bitero bwaje kwerekana ibindi. Tariki 24 Mata 2014, Washington blog yashyize hanze inkuru igira iti "Confirmed the US armed Al-Qaeda to topple Libya's Gaddafi." Muri iyi nkuru berekanaga uburyo Amerika yakoranye n'imitwe y'iterabwoba ya Al-Qaeda mu gukuraho ubutegetsi bwa Gaddafi, aho imitwe myinshi yarwanaga muri Benghazi mu gihe cy'intambara ya Gaddafi yari ifite ihuriye n'ibyihebe bya Al-Qaeda, kandi ko yafashwaga n'Abanyamerika. Kuko kandi bigaragara muri raporo yashyizwe hanze mu mwaka wa 2017, bari yuko natiza guha umusadizi indwanyi, iyi mitwe yari ifite icyicaro i Benghazi niyo yoherezaga intwaro muri Iraq guhangana n'Abanyamerika. Ubwo Gaddafi yatsindwaga, amabendera ya Al-Qaeda yari hose i Benghazi. Ibi byaje no kuviramo ishwa rya ambasaderi wa Amerika muri 2012, yishwa n'ingabo zahawe ibikoresho zikanatozwa n'Abanyamerika mu mwaka wari wabanje ngo ziri kurwanya Gaddafi. Uretse ibi, Alan Kuperman ni umwarimu muri kaminuza ya Texas muri Amerika, yatangarije televiziyo ya Russia Today ko byari binazwi kuva kera ko Gaddafi atigeze yica abaturage be, ko Amerika yashakira ahandi mu cyatumye itera Libya. Well, my evidence is that the claim that was made by the Obama administration that there ibimenyetso ngenderaho nuko kimwe mu cy'ubutegetsi bwa Obama bwagendeyeho gutera Libya ngo ari uko babonaga hagiye kubaho ubwicanyi ndengakamere, ko ndetse hashoboraga kubaho jenoside, ko Gaddafi yicaga abasivili. Icyerekana ko batari byo nuko nta bimenyetso bibyemeza berekanye bakuye mu mijyi Gaddafi yari yarigaruriye. Ikindi nshingiraho ni raporo ya komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu, aho basanze abantu bari baritabye Imana mu mujyi wa Misrata, umujyi wa gatatu muri Libya, 3% konyine k'inkomere bari abagore. Ibi bikwereka ko ingabo za Gaddafi zicaga abo zigambiriye kwica, ko ziticaga abaturage ahubwo bicaga abo bahanganye, kuko bo babaga bahanganye bari abagabo. Iyo Gaddafi bashaka kwica abasivili, wari gusanga ibihumbi n'ibihumbi byishwe, ariko bahasanze 200 gusa. Kandi mu gihe uri murica abaturage, 1/2 cy'abapfuye bagakwiye kuba abagore, ntabwo byabaga 3% gusa. Not 3%. So my concern is that there was no
bityo ku bwanjye nta bwicanyi bwarimo butegurwa nta n'ubwabaye i Benghazi. Icyari gihari ni imvururu nkeka ko zitari burenze ukwezi zitarangiye. Aha ariko kuza kw'ingabo za OTAN ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatumye intambara imara igihe inagera mu yindi mijyi, aho byatumye abaturage bisanga bagotewe hagati. Bityo ntabwo OTAN yaje guhagarika imenwa ry'amaraso, ahubwo niyo yaje kuyamena, ari nako abanyalibiya babigenderamo. Uko niko mbibona. A bloodbath, but we are prolonging and perpetuating the suffering of civilians in Libya, in my opinion. Nk'uko bigaragara mu bushakashatsi bwakozwe na Bruce St. John muri 2012, nyuma y'uko inyeshyamba zari zishyikiwe na NATO zigaruriye Tripoli na Libya yose, Gaddafi ngo yaba yarashatse kugirana ibiganiro nazo ngo atange ubutegetsi ku mugaragaro nyuma yo kwemera gutsindwa. Ibi ariko ngo inyeshyamba ntabwo zabikozwaga, bituma yarakomezaga guhindura ubwihisho umunsi ku munsi kugira ngo arebe ko yazihunga. Aho yabagari ngo yabaga atuje yisomera Quran. Ibi ntabwo byatinze. Tariki ya 20 Ukwakira 2011, Gaddafi yarageze mu cyaro cya Sirte ashakirayo ubuhungiro. Aha ariko yaje guterwaho amabombi n'ingabo za NATO zisenya imodoka 14 mu zamuherekezaga, ari nako zica abagera kuri 53. Gaddafi nawe bamwegereye ba hafi bashatse aho baba bakinze umutwe, gusa bisanga mu gaco k'inyeshyamba. Abamurinda bagerageje kurwana nazo ariko bibi by'ubusa, cyane ko Gaddafi yaje guterwa grenade mu gihe Minisitiri w'Ingabo Abubakar Younes Jab nawe yahise yicwa. Umwe mu nyeshyamba yahise afata Gaddafi, niko kumutwara agenda amuhondagora, ari nakamukomeretsa hose hashoboka, ndetse bagenzi be bamukorera ibyamfura mbi birimo no kumutera icyuma cyangwa bayoneti nk'uko video y'urupfu rwe yabyerekanye. Nyuma yo kumukurubanga baje kumushyira muri ambulance, gusa akaba yari amaze kwitaba Imana. Urwo ni rwo rwari urupfu rwa Gaddafi, we waragerageje guharanira ubumwe bwa Afurika, gusa apfa bigezeho. Mu minsi ya nyuma nyamara yaragerageje gutabaza abanyalibiya bose ngo bamujye inyuma, ari nako bikiza abanzi bari barabateye. Ntabwo bamwumviye. هذول اللي وراهم اللي يقوموا بالعمل هذا يعطينهم حبوب راهو مش بإرادتهم. إذا لم يتحقق كل هذا أنا بعد ذلك سنعلن الزحف. abo nibo bantu babiri inyuma barimo barabaha ibikoresho mu kuri basa nk'abari gukoreshwa. Nibitajya mu buryo byose tuzakora urugendo rutagatifu. Yego tuzigaragambya kuko Gaddafi niwe muyobozi w'igihugu. Hari amamiliyoni y'abaturage banshyigikiye. Ndahamagarira buri umwe wese ahari kuva ku mpera z'ubutayu kugera ku zindi. Twese duhagurukire rimwe Libya tuyikize umwanda, ibe nziza inzu ku yindi, agace ku kandi, umuntu ku wundi, kugeza igihugu kivuyemo imyanda yose. Ntabwo twakwemera gutakaza Libya ku mpamvu zitumvikana kandi z'amaherere. Ninde wabyemera? بدون مبرر في غوط الباطل. من يسمح بهذا؟ أنا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على القوة العظمى الكبرى. Ku ruhande rwanjye mfite abantu benshi banshyigikiye, ndetse n'Imana yagiye indinda abategetsi bakomeye. Mfite abantu atari nabo mu gihugu gusa, ahubwo n'abandi baturutse impande zose. Ndahamagara abo bantu bose bari mu butayu, abo bose baratangira umutambagiro, nta n'umwe uri bubahagarike. Ngaho nimutuvire mu gihugu mbere yuko babatangira kubakuramo. الزحف المقدس الليلة زحف سلمي، الليلة زحف سلمي من الداخل، من داخل المدن، من داخل القرى، من داخل الواحات لإنقاذ أطفالنا. uyu mugoroba turi butambagire mu bice dutuyemo mu rugendo rw'amahoro, kandi uri buhungabanye ababa bari gutambagira zahanwa. Nibitagira icyo bitanga ejo tuzongera, kandi nyuma y'ibyo hazaba indi myigaragambyo, kandi yo ni njye uzayiyoborera, kuko Libya ni mama w'ibindi bihugu byose. Libya irazwi ku isi nzima, ndacyahari mwituma bababeshya. Ngayo nguko amaherezo y'inzira yaje kubaho tutazi, gusa yasanze benshi twahereyeho, benshi bavuga nk'intwari za Afurika. Iri rero niryo herezo ry'ibirari ry'ubutegetsi bwa none. Ikiganiro kurikirana buri cyumweru ku isaa 8 za mu gitondo, ndetse no kuwa gatanu ku isaa 4 z'umugoroba. Imana ikomeze ibarinde. Nje na Rishado Dukuze. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari?
niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi bara kimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.